I have in my list Maat for Peace. Okay, thank you, Mr. Chair. This is a joint intervention from Maat for Peace, Development and Human Rights, as well as from the Global Coalition for the Limitation of Armament. We're a group of civil society working on issues of armed proliferation in the Middle East, North Africa, Asia and Latin America. We thank the efforts made during these last 3 days. We're following up and analyzing all the proposals and all the drafts for the final report. We know that countries are making efforts to achieve the goals of the second edition of the meeting, and in an effort to not disrupt the discussion, we chose to regroup all of our comments and share them now. So far, countries have adopted a clear position on the prohibition of lethal weapons, and we all know that their use in the future will directly violate international humanitarian law, but as well as international human rights law, in particular the right of life. Therefore, we recommend adding international human rights law to the first part of the introduction. The modification would be the following: international law, in particular the United Nations Charter, international humanitarian law, and international human rights law, as well as relevant ethical perspectives should guide the continued work of the group. The inclusion of international human rights law in the draft is an important factor in emphasizing the importance of the rights to life. We must emphasize that the reference to international law helps to hold countries accountable in the event that these weapons are used. Excuse me, distinguished delegate from Maat for Peace. We have a request for a point of order from the delegation of the Russian Federation. You have the floor, Russian Federation. Спасибо, уважаемый господин председатель. Действительно, мы бы хотели взять слово в рамках, поднять вопрос по порядку ведения заседания. В частности, хотели бы обратить ваше внимание, господин председатель, на то, что правилами процедуры, на основании которых действует данная группа правительственных экспертов, не предусмотрена возможность для неправительственных организаций участвовать в работе над документами. Данные неправительственные организации присутствуют на заседаниях данной группы правительственных экспертов сугубо как наблюдатели. И им делегирована возможность делать устные заявления, но не участвовать в работе группы, тем более предлагать какие бы то ни было поправки к проектам документов, которые рассматривает группа. Поэтому мы бы просили вас, господин председатель, призвать к порядку представителя неправительственной организации, который выступает, и обратиться ко всем наблюдателям, сидящим в этом зале, строго следовать правилам процедуры группы и воздержаться от участия в работе над конкретными проектами документов данной группы. Спасибо. I thank the distinguished representative of the Russian Federation for his statement, and I will ask the Secretariat to provide us with some additional clarification. In response to the point made by the Russian delegation, let me just read out loud the relevant rule, Rule 49 of the Rules of Procedure of that were confirmed by the group and by the Sixth Review Conference. Rule 49, representatives of non-governmental organizations. Number one,
Non-governmental organizations may designate representatives to attend public meetings of the conference and its main committees and to make available written contributions on matters in which they have a special competence at their own cost. They will also be entitled upon request to receive the documents of the conference. Number 2. Upon the invitation of the presiding officer of the plenary and subject to the approval of that body, representatives of such organizations may make oral statements on questions in which they have a special competence in plenary meetings. Thank you for your patience. And actually, the NGOs here present are upon our invitation. And they are supposed to make oral statements on questions which they have a special competence in plenary meetings. But, of course, we would prefer them not to address specific topics of our report, but they can make a statement under the usual agenda items, which is under agenda item 5 and agenda item 6, other matters. So I asked then the distinguished representative of Maat for Peace to conclude its statements, his statement having in mind the observations I've just made. Mexico and Chile have asked for the floor. Gracias, señor presidente. Esta intervención de México será a título individual. La delegación de México ha estado presente desde el comienzo de los trabajos de este grupo de expertos gubernamentales y siempre hemos entendido dentro del marco flexible de lo que la propia regla 49 entiende como competencia especial, que efectivamente los representantes de la sociedad civil han sido autorizados tanto por el presidente implícitamente por los miembros de este órgano para que también hagan sus comentarios en todos los puntos de la agenda. No recuerdo ninguna otra reunión anterior, incluso el día de ayer, hubo múltiples participaciones de la sociedad civil en la consideración de su reporte en la parte de conclusiones. Nos parecería sumamente desafortunado que tomáramos una decisión en estos momentos que iría contra la práctica, desde la lectura de México, contra las reglas de procedimiento, pero que incluso invalidáramos las expresiones ya
vertidas por la sociedad civil en este punto de la agenda. Muchas gracias. I thank the distinguished representative of Mexico for reminding us of the current practice of this group. The Russian Federation has asked for the floor. Спасибо большое, господин председатель. Прежде чем перейти к комментариям по пункту 22 проекта доклада, мы бы хотели отреагировать на комментарий, сделанный делегатом Мексики в отношении полномочий неправительственных организаций в рамках заседаний группы правительственных экспертов. Мы бы хотели в этой связи еще раз напомнить делегациям и всем присутствующим в зале, что в день открытия сессии группы 25 июля мы согласовали правила процедуры, в соответствии с которыми будет работать группа. Это правила процедуры 6-й обзорной конференции Конвенции о негуманном оружии, которые должны применяться mutatis mutandis. Обзорной конференции Конвенции о негуманном оружии. Соответственно, правило 49, которое было процитировано представителем секретариата, полностью применимо к заседаниям группы правительственных экспертов. Мы пошли навстречу пожеланиям предоставить возможность неправительственным организациям делать устное заявление в рамках заседаний группы, хотя это вопрос, который требует отдельного согласования государствами-участниками, как это предусмотрено правилом 49. Однако в правиле 49 ничего не сказано о том, что неправительственные организации имеют полномочия делать конкретные предложения в ходе заседаний группы по рассматриваемым проектам документов. Все полномочия неправительственных организаций в качестве наблюдателей ограничиваются лишь предоставлением письменных вкладов в работу группы, а также с нашего общего позволения устными заявлениями по вопросам их компетенции, с учетом тех пунктов повестки дня, которые находятся на рассмотрении. Поэтому любые предложения, конкретные предложения и поправки к данному проекту документа, итогового доклада, выходят за полномочия, предусмотренные правилом 49. И это было подтверждено и в ходе 6-й обзорной конференции, конвенции, когда мы уже сталкивались с ситуацией, что представители неправительственных организаций пытались делать конкретные поправки к тексту итоговой декларации обзорной конференции. Поэтому мы бы просили коллег не интерпретировать правила процедуры, строго их придерживаться. И просили бы вас, господин председатель, отслеживать это, в том числе с учетом межправительственного характера данной группы правительственных экспертов и с учетом дефицита времени, которое присутствует для подготовки итогового доклада группы. Спасибо. Что же касается пункта 22, то... Sorry, distinguished representative of Russia. We are still discussing this point, and we were also have interrupted the intervention of Maat for Peace. So I would ask you to
make your intervention on article paragraph 22 after we have decided on this question. I saw that Chile has asked for the floor. Chile, you have the floor. Gracias, señor presidente. Hago esta intervención también a título nacional, sin perjuicio de lo cual uno mi delegación a lo expresado por la delegación de México, en términos de que, a nuestro parecer, la regla 49 de competencia especial es amplia, le da a usted la posibilidad de extender el uso de la palabra y hacer comentarios a miembros de la sociedad civil cualificados en sus competencias. Y justamente, a mi juicio de mi delegación, no se están haciendo propuestas adicionales, sino que comentarios al texto, comentarios que vienen desde el expertizaje propio de esta ONG o sociedad civil en general. Nos hemos beneficiado a lo largo de este grupo de expertos gubernamentales de los aportes e insumos de sociedad civil, en aras de la transparencia y en aras de expandir nuestros conocimientos. Consideramos que en esta oportunidad no debemos sentar un precedente muy negativo para este grupo de expertos, el cual sería limitar la expresión de quienes nos han ayudado y quienes nos han acompañado en esta reunión. Gracias, señor presidente. I thank the distinguished representative of Chile, and I have in my list Ireland, United States, and Uruguay. Ireland, you have the floor. Well, thank you very much, Mr. Chair, for giving me the floor. But actually, I can be extremely brief now that following the intervention from Chile. My greatest concern here is that we will be creating a very unwelcome precedent of excluding the voices of civil society in this room, which have greatly enriched our discussions. I think they've been incredibly respectful throughout the discussion of this draft report, and to exclude them now would take away from our work, quite frankly. It's very important for my delegation that we do not negatively interpret the rules of procedure. It's very important that we have a diversity of voices in this room, and it's very important that the voices of civil society are heard. And frankly, I think you need to give some very clear direction on this and a very clear interpretation on this, lest we set a very unwelcome precedent in this GGE. Thank you. Thank the distinguished representative of Ireland. U.S. has the floor. Thank you, Mr. Chair. We just wanted to weigh in with a couple of observations. I think our first more general observation is that this is a good example of why the CCW is such a good forum for these kinds of discussions. So what do we have? We have a forum in which we have governments, we have a forum in which we have civil society, and all of us are contributing to the work of the group. All of us have a role to play, and civil society in particular has an extremely important and valuable role to play in connection with our work. We also have rules, and especially in a discussion when we're trying to grapple with the rules that should apply in the context of lethal autonomous weapon systems, when we're trying to understand the contours of the current rules and whether new rules are needed. I think this forum is particularly focused on the importance of rules and the importance of understanding rules and the importance of applying rules correctly. So we're having a little bit of a micro drama that captures the bigger context in which we all work, but I think we should welcome it and welcome having an opportunity to discuss these issues, because it gives us an opportunity to appreciate the important role that civil society plays, and also to appreciate the need to ensure that we're working together to understand how our rules govern us. I will observe that I can't think of a case where we've had an intervention like this where we're getting into specific drafting suggestions made by an NGO, but at the same time, it seems very clear to me that throughout our work, including when we're considering documents like this, that we hear the full views of our NGO participants,
weighing in with observations concerning the report. Whether the point is made as a specific drafting suggestion or the point is made in a broader way about the importance of emphasizing certain issues that are within the competence of those organizations, I think it's important to welcome the input. So I do think it's important to give our civil society participant an opportunity to complete his intervention. I would note that we do seem to have a practice over time where the manner and the style of these interventions have followed a certain practice, and I think we should give an opportunity to the member of civil society to complete the intervention. Thank you. I thank the distinguished representative of the United States. I have Uruguay and the Russian Federation in my list. I think that they are going to address this topic. I will listen to those two interventions and then I will make a determination. Uruguay has asked for the floor. Uruguay, you have the floor. Muchas gracias por concederme la palabra, presidente. Pedí intervenir más temprano para apoyar la intervención realizada por Argentina con respecto a la sugerencia de lenguaje hecha por Ecuador en el día de ayer, la cual suscribimos plenamente. Por otra parte, quisiera también manifestarme con respecto. Representative of Uruguay, we are addressing this question of the participation of the civil society. I will revert to you once we have settled this so that you could proceed with your intervention. So excuse me for interrupting you, but we will prefer first to settle this larger debate. Thank you. Disculpe, señor presidente, una parte de mi intervención se refería a suscribir lo dicho por México, Chile e Irlanda antes que yo, en el sentido de permitir la intervención de la sociedad civil, no solo por estar contemplado en el reglamento y ser una prerrogativa además del presidente, sino también porque la sociedad civil ha constituido un elemento fundamental, sus contribuciones han sido claves a lo largo de todo este proceso. Muchas gracias, presidente. Gracias, distinguida representante de Uruguay. Después vuelvo con la palabra para que usted pueda proseguir con su intervención sobre el artículo 22, sobre el párrafo 22. Russian Federation has the floor. Спасибо, уважаемый господин председатель. Мы бы хотели все же дать пояснение по вопросу правила 49, поскольку у нас складывается ощущение, что коллеги не совсем нас правильно услышали, хотя, как нам казалось, перевод на английский язык был обеспечен достаточно четкий того, что я говорил. Еще раз готов повториться, что мы четко должны придерживаться правила 49. Российская Федерация никоим образом не пытается ограничить возможность участия неправительственных организаций в работе группы в качестве наблюдателей. В соответствии с правилом 49, статус наблюдателя предполагает: первое – возможность предоставления своих письменных вкладов в работу группы. И второе – делать устное заявление по вопросам повестки дня в рамках компетенции данной неправительственной организации. Мы никоим образом не пытаемся ограничить возможность неправительственных организаций делать такие устные заявления общего плана, в том числе и по пункту повестки дня, касающегося подготовки и принятия итогового доклада группы. И, безусловно, здесь вклад НПО, он полезен для группы и подтвержден годами работы этой группы.
Но вот то, что не предполагается правилом 49 и недопустимо с учетом статуса наблюдателя неправительственных организаций, это внесение конкретных предложений по корректировке любых официальных документов, которые находятся на рассмотрении группы. Я хотел бы подчеркнуть, конкретных предложений по корректировке текста. И то, что мы услышали в выступлении представителя неправительственной организации, как раз и были конкретные предложения о том, как нужно скорректировать пункт 22. Что туда нужно добавить, что оттуда нужно убрать. Это выходит за компетенцию неправительственных организаторов, которые участвуют в качестве наблюдателей, в соответствии с правилом 49. Такие права не дарованы, не делегированы неправительственным организациям в рамках работы этой группы правительственных экспертов. Поэтому мы не возражаем против того, чтобы неправительственные организации делали устные заявления общего плана по тексту данного проекта, но воздержались в соответствии с правилом 49 от внесения конкретных предложений по его корректировке. И воздержались от участия в этой работе, поскольку это обязанность правительственных экспертов. Спасибо. I thank the distinguished representative of the Russian Federation for his statements. I think that I've provided the opportunity for a plurality of views to be exposed here, and also having in mind I have other two delegations that have also asked for the floor, Canada and Germany. I assume that they will be addressing the very same subject, but since I'm going to make a ruling on this, I would request them to await for the solution of this, and then I will proceed to give them the floor. But also in keeping with the current practice in which we have been allowing the amplest possible participation of civil society members, not only in previous sessions, but also during my own term here as chair of this group. I am going to make the following ruling. As observers, non-governmental societies have a voice, and this right is ensured by Rule 49. Regarding the eventual need to restrict the nature of their statements, my belief that such a restriction cannot be presumed. Even if it's not provided for, it would be very hard and counterproductive for us to specify the nature of civil society interventions. And I believe that the civil society has been very proactive in addressing many issues we deal with, not only with specific amendments to texts that we are being discussing. And actually they have been approaching many of us with their own suggestions, and so we're basically confirming in a formal setting what is already current practice. So to correct something that has been a concern to one delegation, we risk limiting a right provided by the rules. Those rights are not exhaustive, prohibitions are. So we believe that Rule 49 does not stipulate such restrictions. So with that in mind, it's my ruling that I will grant the floor to the NGO Maat for Peace to proceed with their intervention. Maat for Peace has the floor. Thank you, Mr. Chair, for allowing me to continue, and thank you everyone for your support. The role of civil society organizations is a role to support countries, and we only offer proposals to help. So allow me to continue.
We must emphasize that a reference to international laws help to hold countries accountable in the event that these weapons are used or developed. It would be better to include a reference highlighting that the law will apply and will help countries adopt rules from the high parties that help them not to use weapons, so we stress the need to focus on prohibition of unpredictable weapons that could cause direct harm to rights to life. Concerning the paragraph 22, measures related to weapon systems, emerging technologies in the area of laws, emphasis must be placed on adding the topic of banning the development of lethal autonomous weapons and the need to exchange information in this context, so as not to witness damage and violations against the environment and human beings. The Global Coalition on Limitation of Armaments... Excuse me, distinguished representative of Maat for Peace, I have a new point of order from the delegation of India. You have the floor, sir. Thank you, Mr. Chair. It's with the greatest reluctance that I take the floor at this point of time. There's been a discussion on the extent of participation of civil society. Very thoughtful remarks have been made by my colleagues here from Russia, by my distinguished friend from the United States. I would like to request you through the chair as a point of order to request the delegate of this NGO, which is here as an observer, to respect, in a sense, the sentiment of the floor. You know, the specific language proposals in the view of our delegation in the floor in a GG should be avoided. Thank you, Mr. Chair. I think the distinguished permanent representative of India, and I understand your intervention as a challenge to the ruling that I have just made, and then in accordance with the rules of procedures, I will be compelled to put this to the floor for them to manifest their perception. It is in accordance with rule of procedure, and I'll give you the... Words of reply. I'm referring to Rule 20, points of order. A representative may at any time raise a point of order which shall be decided upon immediately by the President, which what I have just made. A representative may appeal, which I understood is the gist of your intervention, Ambassador, against the ruling of the President. The appeal shall be put to the conference for decision immediately, and the President's ruling shall stand unless overruled by the conference. A representative may not, in raising a point of order, speak on the substance of the matter under discussion, which I understand you've just made. The Russian Federation has asked for the floor. Спасибо, уважаемый господин председатель. Мы со своей стороны также поддерживаем делегата Индии в его представлении относительно правила 49. И на наш взгляд, правило 49 не требует определенных интерпретаций. У нас есть четкие понимания, как правило 49 применяется в рамках заседаний на площадке конвенции. Как я уже сказал, подтверждением этому была 6-я обзорная конференция, где было вынесено четкое решение, что неправительственные организации не принимают участие в корректировке текста проектов документов, находящихся на рассмотрении заседания. Поэтому любые текстуальные поправки, предложения по корректировке конкретных пунктов, они выходят за рамки компетенции НПО в соответствии с правилом 49. Уважаемый господин председатель, нам бы не хотелось доводить все до рассмотрения группой правительственных экспертов вопроса делегирования представителям неправительственных организаций возможности делать устные заявления в ходе заседаний группы, как это предусмотрено правилом 49.
Я бы хотел напомнить, что этот вопрос группой не рассматривался. Решение группой относительно этого не выносилось. Поэтому, уважаемый господин председатель, мы рассчитываем на ваше понимание и просили бы придерживаться правила 49 и устоявшейся практики на площадке конвенции в отношении участия неправительственных организаций в рамках работы на площадке КНО. В противном случае мы будем вынуждены вынести вопрос относительно возможности представления представителями неправительственных организаций устных заявлений в рамках данных заседаний группы на отдельное рассмотрение группой, как это предусмотрено правилом 49. Спасибо. I thank the distinguished representative of the Russian Federation. So basically what I understand is that I will be, that my ruling has been challenged, and then I will listen to some other views. Canada has the floor. Thank you, Mr. Chair. I could be very brief. Firstly, I would also like to thank you for the ruling that you have provided us. My delegation would just like to record our support for the inclusion of civil society as already echoed by the delegations of Chile, Mexico, Ireland, and others. As mentioned in my first intervention earlier this week, my delegation values the inclusion of civil society in all discussions, including document review, as they have meaningful contributions to make and considerations. Thank you. I thank the distinguished representative of Canada. Now I have Germany on my list. Germany, you have the floor. Thank you, Mr. Chair. I just wanted to underline that we also very much welcome the contributions made by civil society. Thank you. I thank the distinguished representative of Germany, and I have Austria on my list. I have Austria, Belgium, and New Zealand, and France. And I'm closing the list of speakers, and then I'll make my ruling again. So, Austria has the floor. Thank you, Chair. Following the rules of procedure, we support your ruling on the point of order. Thank you. Thank Austria. Now we move on to Belgium. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, non seulement ma délégation souhaite apporter son soutien aux diverses déclarations en soutien au rôle important de la société civile au sein de notre groupe de travail. Par ailleurs, notre délégation se pose la question de savoir pour quelles raisons est-ce que ce point est soulevé à l'heure actuelle, alors que cela fait déjà maintenant plus de 3 jours que nous travaillons et plus de 3 jours que la société civile participe activement à nos travaux. Et enfin, nous le mentionnions déjà à l'ouverture de nos travaux, la Belgique vous accorde plein et entier soutien, et dès lors nous vous accordons plein et entier soutien aussi, et nous sommes confiants dans votre prise de décision. Merci beaucoup. Je vous remercie, le délégué de la Belgique, and I have New Zealand on my list. Thank you very much, Mr. Chair. Like others, we'd like to express New Zealand's support for your ruling and your work as Chair as it continues. And we also value the contribution of civil society over many years in the CCW in many different forms, including in this GGE. And we wish to associate ourselves with the position expressed by Chile, Mexico, Ireland, the United States, Austria, Canada, and Belgium. Thank you. I thank the distinguished representative of New Zealand, and I have now France on my list. Zavela Holman.
Bonjour à tous, merci Monsieur le Président. La France souhaiterait exprimer le fait qu'elle partage les avis qui viennent tout juste d'être exprimés par l'Allemagne, les États-Unis, l'Irlande, le Mexique, le Chili, la Belgique, mais aussi d'autres délégations en soutien à la participation de la société civile. Nous souhaiterions très rapidement rappeler que les ONG apportent de l'expertise à ce groupe, conformément d'une part au mandat qui est le nôtre, qui, je le rappelle, est basé sur l'expertise, et d'autre part à l'esprit de nos travaux au sein de la CCAC, qui est l'enceinte la plus adéquate, qui nous offre le format le plus large pour ces discussions, apportant des garanties d'universalité, d'expertise et d'impartialité. Je vous remercie. Merci de la délégation de la France. Montenegro had asked for the floor after I had closed the list of speakers, but I would then grant him the benefit of being the last speaker before I make my ruling. You have the floor, sir. Thank you, Mr. President. I would like to express our support for your ruling. Let me quote the part of the second paragraph for the Rule 49. Such organization may make oral statements on questions which they have a special competence in plenary meetings. This rule clearly does not restrict the right of the non-governmental organization to take part in any part of the discussion of our meeting, so we don't see the reason why the opportunity would not be allowed to NGOs to express their views regarding any part of our work, including the final documents. At the end, the states will make decisions in this forum, so we support your ruling regarding this. Thank you. I thank the distinguished representative of Montenegro. The UK has asked for the floor, but I have already closed the list of speakers, so I just make my ruling. And it appears from the interventions that there is not a consensus against my ruling, so it stands, and I grant the floor to the distinguished representative of the NGO Maat for Peace. You may proceed, sir. Thank you, Mr. Chair, and thank you to all delegates of the countries that have supported us. We will be very brief, since we don't want to take more of your time. We only want to aim at helping countries, and our suggestions go in this direction. Thank you very much. Distinguished delegate of the Russian Federation, are you asking a point of order? You have the floor. Спасибо, уважаемый господин председатель. Мы рассматриваем интерпретацию пункта правила 49 как попытку изменить данное правило, внести изменения в это правило. Поскольку неправительственные организации не обладают компетенцией внесения поправок в проекты документов Конвенции о негуманном оружии и, в частности, группы правительственных экспертов. Поэтому они не могут делать устное заявление с предложением по поправкам, в конкретным поправкам в данные документы. Внесение поправок правил процедуры обладает только Генеральный комитет обзорной конференции Конвенции о негуманном оружии, коим мы здесь не являемся. И во избежание создания прецедента мы бы все же еще раз просили вас, господин председатель, призвать к порядку неправительственной организации воздержаться от устных выступлений вне их компетенции, а именно с предложениями по внесению корректировок в проекты документов группы. Компетенции внесения корректировок и предложения корректировок в проекте группы обладают только государства-участники. В противном случае, господин председатель, мы будем вынуждены вынести на отдельное рассмотрение вопрос делегирования полномочий группой неправительственным организациям относительно возможности делать устные заявления в ходе заседаний группы. Мы бы крайне не хотели до этого доходить, но с учетом
ложных интерпретаций правила 49, мы будем вынуждены это сделать, чтобы пресечь эти ложные интерпретации данного правила и во избежание создания прецедента на будущее для работы на площадке конвенции. Спасибо. Thank you for your patience, and I thank the distinguished representative of the Russian Federation for his statement. His concerns are duly noted. But once a point of order, an appeal to a point to a ruling of the president is defined, then the question remains moot. And with that, I don't believe that we need to resume that discussion. In any event, as you may know, every legal text is subject to multiple interpretations and might generate confusion from various quarters. What I will do is that I will read again Rule 49 for the appreciation of our colleagues from the NGOs, and that they have in mind what is stated there once make their interventions, but in no way restricting their right to continue their statements. So, and actually, by coincidence, we had now in our list the Center of War Studies, and what I'm saying does not address specifically to the Center for War Studies, but to every NGO. That non-governmental organizations, it's Rule 49, representatives of non-governmental organizations. Paragraph 1, non-governmental organizations may designate representatives to attend public meetings of the conference and its main committees and to make available written contributions on matters on which they have a special competence at their own cost. They will also be entitled upon request to receive the documents of the conference. Upon the invitation of the presiding officer of the plenary and subject to the approval of that body, representatives of such organizations may make oral statements on questions in which they have a special competence in plenary meetings. So the floor is to India has asked for the floor. India, you have the floor.